weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the president of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-Tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The man with the same codename as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. Willkommen hier beim Let's Play von Metal Gear Solid. Stay alert. Can it be through here? I know it. I'm going to swat down a couple of bothersome flies. Ich werde mich ein bisschen zurückhalten im Laufe dieses Let's Plays. Ein paar laute Gedankengänge werde ich natürlich von mir geben. Ansonsten lasse ich Metal Gear Solid für sich sprechen. Ich werde jetzt auch nicht jeden Gesprächsverlauf hier Schritt für Schritt übersetzen oder durchlaufen lassen. Kann mir auch gut passieren, dass ich so wie jetzt einfach mal aus Versehen alles wegdrücke. Weil das nicht so richtig ist. Ich spiele das Ganze auf dem Emulator, auf dem EPSXE. Hoffentlich jetzt auch ohne Flickern. Ja, perfekt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß.
What was that noise? Lasst euch nicht stören, ich werde jetzt hier ab und zu nebenbei so ein bisschen Kaffee schlürfen. Quasi den Intro-Part noch nicht ganz abgeschlossen, aber den ersten Teil davon haben wir schon hinter uns. Wir landen an dieser Insel in der Beringsee, soweit ich das gerafft habe. Falls ich mich irre, korrigiert mich. Ich glaube, das letzte Mal, ungelogen, das letzte Mal, dass ich dieses Spiel gespielt habe, ist bestimmt 14 Jahre her. Oder wann ist es rausgekommen? 99, 2000? Keine Ahnung. Teil 2 und 3 auch angezockt, aber der dritte hat mich dann nicht mehr so begeistern können. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy, I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. Sie reden gerade darüber, dass Snake nicht älter geworden ist und immer noch fit ist und eine warme Jacke hat. I see. Wahnsinn. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Ich auch lustig, dass jetzt Behind D. Colonel. Der gute Herr Ocelot mit Mi-24 versucht, No bei idea. F-16 abzuschießen. But it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. Leidenschaftlicher Fahrtrennen und DCS. Mila. Ich würde mich freuen, wenn der Mi-24 auf mich losgeht in einem F-16. Na gut, das soll uns jetzt nicht stören oder unser Bier sein. Wir wollen hier ein paar Terroristen ärgern, ein paar Leute befreien. There are only 18 hours left Bisschen until auf die their Kacke hauen. deadline. You've got to hurry. Well,
He must be crazy to fly a hind in this kind of weather. Das ist doch der Ocelot. Okay, ich mach mal weiter. Die reden jetzt im Prinzip darüber, dass Mei Ling jetzt hier auftaucht. Mei Ling ist ganz süß und blanke 18 Jahre jung. The bright dot in the middle is you, Sie sagt, Snake. dass ich bei ihr The red dots speichern are your kann. enemies, Erklär mir and jetzt the hier so blue ein cone bisschen shape Bullshit. represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene... Okay. Und das ist jetzt, wie gesagt, der zweite Part des Tutorials, so finde ich das. Snake, your radar isn't affected. Es wird mir so ein bisschen was erklärt, dass wenn ich entdeckt werde, dass mein Radar nicht funktioniert und so weiter. Und alles ziemlich unnützer Fuba-Kram, der mir jetzt hier um die Ohren geklatscht wird. If you want to get in, there's the front door. It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. I can't just knock on the door and ask them to let me in. There's one sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. What about the air duct near the door? There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Mensch, danke, dass du mich auch mal ranlässt. So, ich speichere das Ganze. Ich würde dann wahrscheinlich kurz das Bild festhängen. Ich gehe Part 1. Hilft. Und los geht's. Willkommen in der Welt von Solid Snake. Gar nicht so wirklich jeden Stuff noch mitnehmen muss, soll, kann. Fliegen sein, glaube ich. Schauen wir mal. A surveillance camera? Wundert er sich so. Ist nur... Was ist da überhaupt? Oh, Schatten. Ich kann mich erinnern, dass ich in den damaligen Versuchen, dieses Spiel zu zocken, meist oben rumgegangen bin. Das werde ich jetzt auch wieder tun. That base must have some kind of ventilation system to recirculate the air. Hilfreich. Rein geht's. Snake, this is McDonald Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use.
There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you, so call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Ich spiele das Ganze über einen PS3 DualShock. Aber irgendwie habe ich es nicht so ganz gerafft, die Logensticks mit reinzubringen. I moved the Darker Chief to the cell in the first floor basement. What about the vent shaft cleaning? They just opened the vent covers. They're about to start spraying for rats. First floor basement ventilation shaft. Shut those covers as soon as they're done spraying. Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell?